সিএফএল এর প্রস্তুতিতে মগ্ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। 25শে জুন মোহামেডান বনাম মেজারার্স ক্লাবের ম্যাচ দিয়েই শুরু হয়ে যাবে আসন্ন কলকাতা ফুটবল লিগের মৌসুম। তার আগেই উগান্ডার কোচ হাকিম সেগেন্ডোর অধীনেই ঘাম ঝরাচ্ছে সাদা কালো ব্রিগেড। এইবার ক্যালকাটা ফুটবল লিগে মোহামেডান ক্লাব আস্থা রাখছে এই উগান্ডার কোচের উপরেই, যিনি মোহামেডানের রিজার্ভ দলকেও কোচিং করিয়েছেন সম্প্রতি আরএফডিএল টুর্নামেন্টে। এর আগে ভারতে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা বলতে আই লিগ ক্লাব রাজস্থান এফসির ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট টিমের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এই মৌসুমে মোহামেডানের গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান না থাকলেও রয়েছে টক্কর দেওয়ার মতো বেশ কিছু টিম। ইতিমধ্যেই ট্রায়ালে আসা প্লেয়ারদের থেকে বেশ কিছুজনকে নির্বাচিত করেছেন তিনি। শেষ 3টি মৌসুমেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহামেডান, সুতরাং এইবারও থাকছে মোহামেডান ভক্তদের অনেক প্রত্যাশা। এইসব নিয়ে কি বলছেন মোহামেডানের কোচ হাকিম সেগেন্ডো, চলুন শুনে নেওয়া যাক। We understand that they have been champions for the last 3 consecutive seasons, and that's something that is commendable. However, now that the club is taking another turn, there are so many other objectives that we have to reach to be able not just to win, but also to be able to bring up players who can supply the first team into the ISL. So we have 2 objectives. First, of course, is to make sure that we put up the best performance that we can, and the next thing is to make sure that we groom these players and make sure that they are a good fit into the senior team. I mean, squad is good. They have just reported. We have just reported, but I think all the players they are exciting. I don't have any player in particular that I can point out. I think everyone is equally exciting, and everyone has their responsibility and a role to play. So I think we have to look out for all of them. Definitely, if you have a team that is playing in the ISL, so these players, it's on to them also to try to make sure that they fit in the boots of what is the expectation from the Mr. Andre. So definitely they'll be very important. This tournament is very important for them as well, to try and show that they are capable of filling in those boots. For now, I think we need to first look at the first matches first, and then once we get there, we'll see what it brings. But for now, the focus is on the first game. So for the players, I think they are doing already good, and they are already working hard to make sure that we give our best. And the fans can only expect everything, meaning excitement, football, attacking, and at the same time trying to give the best result, but as also making sure that we don't want to leave development part of the player, because again we have a bigger picture of integrating some of the players into the ISL squad. So yeah, we have all two. They have high expectations. We'll try to meet them in terms of the result wise, but also we shouldn't negate completely our other objective of being able to get these players ready for the ISL.